Okay, thank you, Maria. Спасибо, Мария. So I'm thinking, this evening we're going to spend maybe about an hour together. Я думаю, что сегодня вечером мы где-то час проведем вместе. And my intention is to take a few minutes of settling meditation in a bit. Я хочу предложить вам для начала медитацию для того, чтобы мы могли успокоиться и настроиться на работу. So then what I want to do is I want to tell you a little bit about my experience, my qualifications. Потом я расскажу вам немножко о своем опыте и тех квалификациях, которые у меня есть. I want to tell you a little bit about the workshop, which we're planning to have in the beginning of February. Потом я расскажу вам о семинаре, который мы хотим устроить в начале февраля. Which I think is 2 weeks from now. Где-то через 2 недели. And then I want to run you a little bit through what are some of the main concepts that I plan to go through in the seminar in Mindfulness Biodynamics. Я хочу вам рассказать об основных концепциях, которые я буду использовать в рамках этого семинара, в концепции биодинамического mindfulness, то есть осознанности. So there will be concepts that have to do with mindfulness and with biodynamics. Будут концепции, которые связаны именно с осознанностью, а будут какие-то связанные с биодинамикой. Then I want to run you through what I think are some of the risks about doing this kind of seminar. Я также хотел бы рассказать вам о возможных рисках, которые связаны с этим семинаром. So, what are the kind of risks that some of your patients might encounter if they decide to do this kind of work with you? Какие риски могут встретить на своем пути пациенты, если они решат с вами заняться этой работой? And also, I want to talk a little about benefits. И кроме этого, я хотела бы поговорить о положительных сторонах, то есть что вы можете получить, преимущества данного подхода. Yeah, so, we have a few topics to cover. Так что у нас с вами есть несколько тем для рассмотрения. And, hopefully I'll be able to answer also some questions, if you have some questions about the work. Я также надеюсь, что у меня будет время ответить на вопросы, если они у вас возникнут о работе. And then, well, that seems like a lot of things, but I would like to hear a little bit about what would be your motivation. What is your motivation for actually being here? План у нас большой, но мне бы также хотелось узнать, какова ваша мотивация, с чем вы пришли на этот запрос, на этот семинар. Yeah. So I'm thinking about a full hour. Так что я думаю, что это займет у нас примерно час. So hopefully rich and informative. Я надеюсь, что он будет богат информацией и полезен. Right. So let's just take a moment, if you'd like, if it's possible. Если это возможно. Let's take a moment to settle. Давайте просто постараемся сейчас настроиться, успокоиться. Yeah, we might be coming from different days, different activities in our day. У каждого из нас был определенный день, наполненный событиями, и мы делали разные вещи в течение дня. So let's generate the intention to deliberately begin paying attention to what's happening to us in the present moment. Давайте сгенерируем намерение, чтобы обращать внимание на то, что происходит с нами в данный момент. So perhaps let's find a comfortable position to sit. Давайте найдем удобное положение, чтобы сидеть. Feeling that your spine has the right kind of support. Почувствуйте, что ваш позвоночник имеет достаточную поддержку. If you're sitting, maybe your feet are on the ground. Что вы сидите, и ваши стопы опираются на пол. You're welcome to lie down if you prefer.
Если хотите, вы можете лечь. So once we find our position of comfort, Как только мы найдем удобное для нас положение, we might choose to bring our attention to our breathing. мы можем сделать выбор, обратить внимание на свое дыхание. Just sensing the air coming in. Почувствовать, как воздух входит And air coming out. и как воздух выходит. So practicing awareness of breath. Так что мы практикуем осознанность дыхания. Just noticing your breath, is it deep, is it shallow? Просто обратите внимание, какое у вас сейчас дыхание. Глубокое, поверхностное. Is it quick? Is it slow? Учащенное, замедленное. And obviously, your mind is going to keep having thoughts. Естественно, разум у вас продолжит генерировать мысли. But for the time being, you're just going to notice the presence of thoughts and thinking. Но пока что вы просто замечаете присутствие этих мыслей и мыслительного процесса. You might choose not to follow your thoughts at the moment. Вы можете сделать выбор и не последовать за своими мыслями в данный момент. And bring back your attention to the breathing. И вернуть свое внимание к дыханию. Sensing air coming in. Чувствовать, как воздух входит. Air coming out. И выходит. Now, one of the first biodynamic processes which we can go through Один из первых биодинамических процессов, через которые мы можем пройти, is to orient. это ориентация. So feeling the space from our sacrum to the top of our head. Когда мы чувствуем пространство, начиная от крестца до верхушки головы, Noticing the relationship that our head and spine and sacrum замечаем взаимосвязь между головой, позвоночником и крестцом, have with the ground. и как они связаны с землей. Just feeling the Мы ground. чувствуем землю. Perhaps noticing that the ground is supporting you. Замечаем, как земля вас поддерживает. Perhaps orienting to the qualities of the earth. Ориентируемся на качество земли. How is the earth today? Как сегодня земля по ощущениям? Does it feel solid, heavy, cold, Какие wet? ощущения возникают? Ощущение крепости, холодная ли она, мокрая. Just sensing the earth. Просто ощущайте землю. Just observing your body sensations as you come into relationship with earth. Наблюдайте за ощущениями в своем теле, в то время как вы устанавливаете взаимоотношения с землей. And then coming up your spine. Далее вверх по позвоночнику. Orienting to the sense of space. Сориентируйтесь на ощущение пространства. You can project your attention upwards from the top of your head. Можно направлять свое внимание вверх
с макушки головы, opening up to the sense above the ceiling, above the roof. раскрываясь для ощущений, которые приходят над потолком, над крышей. Perhaps orienting to the evening sky. Сориентироваться, например, на вечернее небо. Or day sky if you're meditating, watching this in the future. Или дневное небо, если вы смотрите эту медитацию в будущем. So allowing yourself to connect to the sense of the sky. Позвольте себе соединиться с ощущением неба. Perhaps noticing the sense of vastness. Может быть, вы заметите ощущение пространства, широты, Space. пространства. And then we let our attention kind of float back to the area of the eyes. Далее мы позволяем своему вниманию переместиться обратно в район глаз. And here we let our attention widen, going out towards the horizon. И здесь мы позволяем своему вниманию расшириться и отправиться к горизонту. Letting your attention move out of the immediate bodily space and Позволяя space. ему покинуть пространство, непосредственно окружающее ваше тело, Beyond the space of the room. пространство комнаты, Listening beyond the house or the building. слушая то, что за пределами данного здания, And orienting to the natural world out there. ориентируясь на природный мир, который нас окружает. You know, beyond the city, beyond the other houses. За пределами города, за пределами других домов. Not only in front of you, but also to your sides. Не только впереди вас, но также сбоку And also behind you. и сзади. So now that we are oriented in space and time, И теперь, сориентировавшись во времени и пространстве, just bringing the attention to the feeling of your whole body in its 3D shape. обратите внимание на все свое тело в его форме в 3 измерениях. Your whole body like a big drop of water. Все ваше тело как большая капля воды. Just allowing yourself to observe what is present in your physical body. И позвольте себе наблюдать за тем, что присутствует, что имеется в вашем физическом теле. Noticing areas maybe of tension. Замечая области напряжения, может быть. Areas that may feel congested or maybe painful. Какие-то другие области, которые могут быть в состоянии застоя или боль, где вы ощущаете. So as best you can, just observing whatever is present in your physical body with an attitude of non-judgment. Так что наблюдайте за тем, что происходит в вашем физическом теле с отношением
без оценочности. То есть вы не пытаетесь оценить, что происходит. So non-judgment means to become curious about what you're feeling. Когда мы не оцениваем, мы испытываем любопытство относительно того, что происходит. So non-judgment is about being a little bit curious about how does that feel, even if I don't like it, how does that feel? Когда мы не оцениваем, мы задаем себе вопросы, а какие у меня ощущения? Даже если эти ощущения неприятные, что я чувствую? Can I make the space to feel sensations without trying to avoid them or reject them or ignore them? Могу ли я создать пространство, в котором будут место для того, чтобы ощущать разные ощущения, не пытаясь их отвергать или игнорировать, или запрятывать куда-то? Now you might be noticing some thoughts coming up. Возможно, вы чувствуете, как появляются разные мысли. So that's what minds do. That's what the mind does. Разум, он у нас именно таким образом действует. You just observe the thoughts coming up and you just allow them to pass. Наблюдайте за этими мыслями и позволяйте им идти дальше. Let's just take a few more moments to return to the feeling, the sense of the whole body here. Давайте еще несколько минут мы с вами потратим на то, чтобы возвратиться к ощущению всего тела. Just feeling again our body orientation in space in relationship to earth and sky and horizon. Почувствуем отношение нашего тела в пространстве относительно Земли, неба и горизонта. Noticing in your body what is not useful right now anymore. Maybe there's a tension which you're feeling which is not useful anymore. Давайте заметим, что в нашем теле есть, что сейчас более не актуально. Может быть, есть напряжение, в котором совершенно нет никакого смысла. Maybe you can notice a way that you have been holding yourself, which you don't need to hold anymore. Может быть, вы заметите, как вы в каком-то месте себя удерживали, где нет никакой необходимости себя удерживать. And so we might choose to take a couple of deep breaths to begin re-emerging. Вы можете сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы начать возвращаться. And allow ourselves to take some movements which we find pleasant or nourishing. И позволить себе сделать какие-то движения, которые для нас приятны или которые нас поддерживают. Just stretching a little bit and noticing what your body wants to do. Может быть, немножко потянитесь и заметьте, что хочет делать ваше тело. I mean, if we're here, it's because we have learned something about the importance to listening to our body. Раз уж мы здесь собрались, одна из наших задач — это научиться необходимости слушать свое тело. Yeah.
Right. So let's reorient to each other as a group, not only to the voice speaking. Давайте сориентируемся на всю группу, не только на голос, который говорит. Reorienting to us as a group. So, Ориентируемся на всю группу. So I'm wondering, you know, the evening today is not so much about a meditation practice. Сегодня я вечер хотела посвятить не просто практике медитации. Our evening here together is about getting to know a little bit more of what is mindfulness biodynamics. А скорее тому, чтобы вместе узнать, что такое биодинамика осознанности. Yeah, so I want to tell you a few things, and then perhaps I can take some questions at some point. Я вам сейчас кое-что расскажу, а потом в определенный момент у вас будет возможность задать вопросы. So mindfulness biodynamics comes out of the union, the marriage of mindfulness practices with biodynamic practices. И биодинамика осознанности происходит от соединения двух направлений – биодинамики и практик осознанности. So I'm trained in mindfulness clinical therapy. У меня есть образование по клинической терапии на основе осознанности. I'm a molecular biologist. Вообще, начальное мое образование – это молекулярная биология. I'm a psychotherapist, mindfulness-based. А далее я получила образование в психотерапии на основе осознанности. I hold a degree in clinical psychology. У меня есть диплом по клинической психологии. And I'm trained in all the major clinical mindfulness protocols. И я получила также образование во всех основных клинических протоколах на основе осознанности. So I work with mindfulness-based stress reduction. Так что я работаю над уменьшением стресса на основе осознанности. Mindfulness-based cognitive therapy. Также с когнитивной терапией на основе осознанности. Mindfulness-based elder care, so care for elder people. А также уходе за пожилыми людьми на основе осознанности. Mindfulness-based care for patients that are in oncological or cardiovascular treatment. Уход за онкологическими пациентами или пациентами с проблемами кардиоваскулярной системы тоже на основе осознанности. So mindfulness is my life. Так что осознанность – это моя жизнь. I mean, and this is the short list. I could have gone on probably for another 10 minutes, I think. И это я вам просто перечислил основные пункты. Так, в принципе, я, может быть, еще бы несколько минут говорила. So there's two things which I have found to be really powerful in changing my way of understanding and relating to the world. Однако две вещи для меня оказали сильное на меня воздействие и помогли мне поменять свое понимание мира. And mindfulness is certainly the most important one. Осознанность – это самое важное. Mindfulness has given me a fulcrum, like a center. А осознанность позволила мне обрести фулькрум, как центр. That allows me all kinds of different leverage. Который дает мне возможность управления. Both in my inner and relational life. И во внутренней моей жизни, и во моих взаимоотношениях. And biodynamics has given me А биодинамика мне дала the understanding of the health and healing process in the body. Понимание процессов исцеления и здоровья в теле. So in my 25 years of professional practice, I've worked a lot with these
principles, the principles of mindfulness and the principles of biodynamic. Так что за 25 лет своей профессиональной деятельности я очень много работал и с биодинамикой, и с осознанностью. And together with my colleagues and in the research that we've done over the past years, we have come up with this method which we've called mindfulness biodynamics. И вместе с моими коллегами, с которыми мы проводили исследования последние годы, мы пришли к такому методу, который мы назвали биодинамикой осознанности. Which for me combines it's my unique combination of the tools which I have found work best in these fields. Для меня это уникальная комбинация тех инструментов, которые лучше всего работают в обоих этих областях, обеих. So what I'm doing now is I'm teaching other people to teach this method of biodynamic mindfulness. Так что теперь я преподаю метод биодинамической осознанности другим людям, которые тоже становятся учителями. And I have a real passion and desire to share these, these instruments and these principles. И я очень рад и испытываю много энтузиазма относительно того, чтобы делиться этими принципами и этими методиками. Because they have changed my life. Потому что они изменили мою жизнь. And we see them constantly changing and improving the life of our patients. И мы видим, как они постоянно меняют и улучшают жизнь наших пациентов. So in this 2-day seminar on mindfulness biodynamics, I'm looking at a fairly ambitious program. Так что на те 2 семинара по биодинамике и осознанности я предполагаю довольно амбициозную программу. I just want to tell you a little bit of the things that I'd like to cover in these 2 days. Хотела бы вам рассказать о некоторых вещах, на которые я хотела бы обратить внимание в эти 2 дня. So first thing is I want you to get a clearer sense of what is mindfulness. Во-первых, я хочу, чтобы вы четко поняли, что такое осознанность. So that you can really get educated about the history, the researches, and the studies of mindfulness. Чтобы вы могли тоже провести свои исследования и почитать, может быть, об истории и о принципах осознанности. I want to cover also what is biodynamic mindfulness and why this method is different from others. Я буду рассказывать о том, что такое биодинамика, осознанность и как этот метод отличается от других. How do we bring in the body in the mindfulness practices in a unique way? Как мы можем привнести тело в практике осознанности уникальным способом? So we're going to work with something which is called the biosystemic curve. Biodynamic. Biosystemic. Biosystemic. Мы будем работать с определенным понятием, которое называется биосистемная кривая. Biosystemic curve. Биосистемная кривая. And it's a model of understanding the body and the functioning of the nervous system, which has been developed by some researchers in France and in Italy. Это модель понимания тела и центральной нервной системы, которая была разработана исследователями в Италии и во Франции. And it's really useful and really powerful to improve neuroception. И это очень мощная методика для того, чтобы улучшить нейроцепцию. Yeah, neuroception is your ability to perceive the way your nervous system is activated and functioning at any given moment in time. Нейроцепция — это ваша возможность воспринимать то, как ваша нервная система активизируется и функционирует в каждое определенное время. So we're going to look at this, and we're going to look at this in the context of a safe field of exploration. Мы будем рассматривать это, и все это у нас будет в контексте безопасного поля исследований. So we're going to learn to establish what's called the holding field. Мы с вами научимся устанавливать так называемое поле удержания.
the holding field, and we're going to use a Buddhist practice inspired from the Brahma Viharas. Мы будем с вами использовать буддийские практики, Brahma Viharas. которые происходят от Брахма Вихара. And you know, once we learn to establish this holding field using the Brahma Viharas, как только мы научимся устанавливать это удерживающее поле с помощью Брахма Вихарас, we're going to be able to provide our clients and our patients with a deeper sense of safety. Мы сможем предоставить нашим пациентам и нашим клиентам ощущение большей безопасности. So it will put the clients in a position where they will be able to open up more deeply to their own processes. И таким образом наши клиенты и пациенты смогут более глубоко раскрыться для своих процессов. So, you know, and we're going to do this in day one. Это мы будем в первый день делать. We're going to look at the directions, the orientations in meditation. Мы с вами будем смотреть на направление, на ориентацию в медитации. You know, what they serve. Для чего они нужны. And also we're going to look at, you know, why is it so important to develop the ability to do a body scan? Мы также посмотрим, почему так важно разработать в себе возможность сканирования тела. So for our self-regulation, not only is important to have neuroception, для нашей саморегуляции важно не только иметь нейроцепцию, but we also need to develop enteroception. So также энтероцепцию. Yeah, which is the perception of what's happening inside. То есть восприятие того, что происходит внутри. Yeah. So, and the last part of our first day is I want to give you, you know, the major and main principles of guiding a meditation. А также на первый день, в конце, мы с вами посмотрим на основные принципы, как сделать медитацию, как вести медитацию. Yeah, so we're going to look at 8 fundamental attitudes when you're teaching a mindfulness practice. Мы посмотрим на 8 настроек, которые вы можете использовать, когда вы будете преподавать практику осознанности. How to use language, how to phrase sentences. Как использовать язык, как создавать фразы. How to use silence. Как использовать тишину, молчание. What types of words to use and what types of words you should absolutely avoid. Какие слова использовать, а какие слова избегать. And how you can use words so that you can create a process of deepening in your client when you're asking for feedback. И как использовать слова для того, чтобы углубить процесс в своем клиенте, когда вы спрашиваете у него о его ощущениях, когда просите обратную связь. So on day 2, we're going to learn a little bit more about resources for the healing process and safety in the mindfulness process. На второй день мы посмотрим ресурсы, которые позволят нам углубить понимание практики осознанности, исцеления и безопасности. And I'm going to listen to how you guide a meditation that you will have learned the first day and you have studied during the first night. И я послушаю то, как вы ведете медитацию, которую вы узнаете на первый день и которую вы изучите за вечер. So, you know, it's not going to be anything impossible. Это не будет нечто слишком сложное. But we're going to work on a basic meditation, which will have some very important key points. Но мы pоработаем над очень простой медитацией, в которой будут ключевые моменты. And in the second day, I'm going to hear, you know, a few of the students. И на второй день я послушаю несколько студентов.
guiding the meditation. Которые должны будут вести медитацию. And I'm going to give a lot of feedback. И я вам очень детально дам обратную связь. I'm going to give constructive feedback. Это будет конструктивная обратная связь. And also critical feedback. Также критическая обратная связь. And I'm going to do it for each one of you, which is going to guide the meditations. Я это сделаю для каждого, кто будет делать, кто будет вести медитацию. So as those who come later and guide the meditations later, they will, of course, look, more splendid and beautiful. Естественно, те, кто будут вести медитации после других людей, будут лучше, чем предыдущие. Because you're going to be learning at the speed of a bullet train. Потому что вы будете учить и узнавать новое просто со скоростью скоростного поезда. Yeah. So we're going to learn about the triangle of awareness. We're going to work with the triangle of awareness. Мы с вами узнаем, что такое треугольник восприятия. Мы будем с этим работать. And so, focusing on emotions, sensations, and thoughts. Будем фокусироваться на эмоциях, ощущениях и мыслях. And I'm going to give you a really big piece, which, I'm really fond of. We've adopted this and built upon this from mindfulness-based stress reduction trainings. Я вам дам большую часть информации, которая мне очень нравится, на основе техники снижения стресса с помощью осознанности. So we're going to look at some of the levels when you do an inquiry with your clients or your students. Мы посмотрим на разные уровни, когда вы делаете запрос вместе со своими студентами или клиентами. Yeah, so what that means is you're going to guide a meditation and then you're going to get feedback from the group about how they felt. Это означает, что вы проведете медитацию, а потом группа вам скажет, что они почувствовали. That part where you ask your client how they felt about the session, or you ask the group how they felt about a meditation. Это вот как та часть, когда вы спрашиваете у клиента, как они себя чувствуют, или у группы, что они почувствовали во время медитации. Is the most important part of your И session. это самая важная часть вашей сессии. So a lot of therapists and a lot of teachers think, that the most important part that they should focus on is the part where they are the protagonists guiding. Многие преподаватели и многие люди, которые практикуют осознанность, считают, что самая важная часть сессии — это когда они ведут, когда они являются действующим лицом процесса. But, in biodynamics, we know that, the most important parts of a process happen when we're listening. Но в биодинамике мы знаем, что самое важное в процессе происходит, когда мы слушаем. So we're going to talk about 3 of the main layers. Так что мы с вами поговорим о 3 основных слоях During the process of inquiry. Во время процесса запроса. Yeah, the process of getting feedback can have layers. Так что процесс получения обратной связи имеет определенные слои. And it's really powerful when you are talking with your client, you're talking with your patients, and you're asking them feedback about how they're feeling, if you have clear what layer you're at. И очень важно понимать, на каком вы слое находитесь, когда вы запрашиваете обратную связь у своего клиента. I mean, it's going to open up your mind to a whole range of possibilities of questions that you can ask in each layer. Это поможет вам раскрыть свой разум для разных вопросов и возможностей на каждом уровне. And then, of course, I'll try to give you the first day. I mean, that's the second day. Это второй день.
So it's an ambitious program, like I said. Как я уже сказала, это довольно амбициозная программа. But I'm going to try to give you also some practices that you might want to take home and then do at home. Но я также вам дам несколько практик, которые вы сможете дома самостоятельно делать. Yeah, so that's the program a little bit. Такая вот у нас программа. Yeah, so I'm wondering, does anybody have any questions at this point? Есть ли у вас вопросы на данный момент? Anything that's bubbling up for you that you want to share or have a question about? Может быть, вы чем-то хотите поделиться или рассказать? You can think of it if you like. I'm going to Можете ask подумать. this question again in a few minutes. But, Я еще раз задам этот вопрос чуть попозже. you know, my objective for this course, what I think would be a good learning outcome after these 2 days in, what is it, the 4th and 5th of February, you know, a good learning outcome for me. Но для меня в этом курсе самое важное – это достигнуть следующей цели. Is, you know, if I've done a good job, you'll go home and you'll understand the role of mindfulness practices for health and healing process. Если у меня получится правильно сделать свою работу, то вы, уйдя домой, получите понимание практик осознанности для исцеления. And you'll understand how to use safety and resources in teaching mindfulness. You'll understand the value of it. Вы поймете, как использовать ресурсы в практике осознанности и поймете, насколько это важно. You will have a basic understanding of the principles of guiding a meditation. У вас будет основное понимание, какие принципы лежат в основе введения медитации. So that you don't feel like you're improvising. Так что у вас не будет такого ощущения, что вы импровизируете. So I will want you to understand some of the key points in the mindfulness scripts, in the script structure for a mindfulness meditation. Так что я хочу, чтобы вы поняли ключевые моменты практики осознанности, как бы сценария практики осознанности. So you will go home with the ability to guide 2 basic mindfulness, biodynamic mindfulness meditations for health and well-being. Так что вы пойдете домой, имея возможность вести как минимум 2 основные медитации для осознанности и улучшения состояния. And you'll have a structure for developing your own scripts to guide meditations to improve self-regulation. А также у вас будет структура того, как создать сценарий медитации, которая поможет улучшить регуляцию человека. So that's my objective. Это вот у меня такая цель. So I don't know, anyone has questions about it? Есть вопросы какие-то? All right. Yeah, Nikolai gives me a thumbs up. So supportive. All right. I can see Victor's face sometimes smiling and then sometimes really crunching in and thinking. Вижу, как Виктор иногда улыбается, иногда напрягается, морщит лоб. I can see curious expressions, you know, I can see Anastasia sometimes opening up and lightening up. And Я иногда вижу, как Анастасия раскрывается, зажигается. Интересные выражения лиц. So I hope I'm saying things which are useful. Надеюсь, что то, что я говорю, вам полезно.
So I don't know if you're considering doing this training, this 2-day training. Не знаю, решите ли вы записаться на этот двухдневный семинар, тренинг. But before you decide, I want to tell you a little bit about what I think are the risks of getting involved in mindfulness practice. And you should evaluate well if you're up for the risk. Я хотела бы также упомянуть, что есть определенные риски, связанные с тем, когда вы принимаете решение вступить в практику осознанности. И вы должны оценить эти риски. So this is not a good program if you are suffering from, obviously a mental illness. Естественно, эта программа не для тех, кто страдает от какого-то ментального заболевания психического. Especially if you are experiencing an important depression. И это не для тех, кто испытывает сильную депрессию. The seminar will take time, so you will, the risk is that you will be absent for your family and, your friends and your partners. На семинар потребуется время, поэтому вам придется отлучиться от семейных дел, от друзей и так далее. And that during that time you discover some things about yourself which you don't like. И за это время, возможно, вы обнаружите некоторые вещи о себе, которые вам не понравятся. That's a serious risk. Это серьезный риск. You might come into contact with the difficult emotions. Возможно, вы войдете в контакт со сложными эмоциями. You might realize that you are more angry than you thought. Возможно, вы поймете, что вы испытываете гораздо больше гнева, чем вы готовы признать. More sad or more scared than you thought. Или больше страха, или больше грусти. And when you do these programs, if you have a physical pain, bringing attention to the physical pain in the beginning makes it more intense. И когда вы эти программы выполняете, если у вас есть какая-то физическая боль, обращать внимание на эту физическую боль поначалу усиливает ее. So the research shows that when you bring mindful attention to your pain, it actually will increase. Исследования показывают, что если обратить внимание на боль во время медитации осознанности, она усилится. And then it'll go through a curve until it decreases. А потом пройдет через кривую и снизится. Yes. So another, we're talking about risks and benefits of mindfulness by dynamic practice. Another risk is that you might become practicing this way more reactive. Еще один риск, который связан с практикой осознанности биодинамики, это что ваша реакция усилится. So you might not hold inside the things which you were holding inside before. Возможно, у вас не получится удерживать внутри разные вещи, которые вы до этого удерживали внутри. Or you might actually have the inner freedom and choice of holding things in yourself, which before you were just putting out. Или у вас возникнет свобода, ощущение свободы выбора, скрывать ли какие-то вещи внутри вас или нет, те вещи, которые раньше вы просто автоматически убирали. So, it's not a joke, but you might act differently. Это не шутка. Возможно, вы будете действовать немножко по-другому. When you practice mindfulness for some time, people might say things like, "Oh, you don't act, you're not your usual self." Может быть, кто-то вам даже скажет, что после некоторого времени практики осознанности как-то ты странно себя ведешь, ты не такой, как обычно. And then also maybe sometimes difficult memories might come up. Могут также прийти сложные воспоминания. Yeah, all right. And well, of course, these risks might also be benefits in some way. С одной стороны, эти риски могут также быть положительными моментами. I think that there are risks that, if you look at them from another perspective, they can actually be, something very interesting. Мне кажется, что если на риски посмотреть с другой
точки зрения, и на самом деле у них можно найти много интересного. So the benefits are that you will have a better connection to yourself. Так что среди положительных моментов это то, что у вас будет лучшая связь с самим собой, A better perception of your body in space, in movement. лучшее восприятие своего тела в пространстве, в движении, Body needs, body functioning. функции тела, потребности тела. So better neuroception and interoception mean better self-regulation. Улучшение нейроцепции и интероцепции означает лучшая регуляция. And then, of course, one of the main factors which benefits from mindfulness practice is you become psychologically more flexible. И основной позитивный момент практик осознанности — это то, что вы становитесь психологически более гибким. Have you ever heard, the Darwin's theory on evolution? Слышали ли вы когда-нибудь теорию Дарвина об эволюции? Yeah, anyone has ever heard Darwin? Бывало такое когда-нибудь? No, I'm serious. Okay, what does he say? I'm a biologist. Он, значит, биолог, и что он говорит? But I studied in a class biology with Professor Gould, which is a Nobel Prize in biology. Я изучал биологию в классе профессора Голда, который получил Нобелевскую премию. We were 4 students in the class. У нас было 4 в этом классе. And one of the things that became clear to me is that those who are able to adapt survive. И мне стало понятно, что те, кто могут адаптироваться, выживают. And for our species, for us as human beings, what adapting means is that we have to become psychologically flexible. А для нас, людей, для Homo sapiens, что значит адаптация? Это психологическая гибкость. And I think that these mindfulness practices and mindfulness biodynamics in particular Я думаю, что практика осознанности, в особенности биодинамической осознанности, ultimately increase psychological flexibility. В конечном итоге повышают психологическую гибкость. Yeah, so then I'm just gonna, there's a lot of other benefits. Есть и многие другие положительные моменты, which you can look up on the internet if you just type in, benefits of mindfulness. Если вы в интернете наберете положительные стороны осознанности, вы много всего можете найти. I think you'll find more than 15,000 articles on Я думаю, mindfulness. что по меньшей мере 15 тысяч статей вы встретите. Yeah, so this is what I have to say about the 2-day seminar. Вот все, что я хотела сказать относительно нашего 2-дневного семинара, который намечается. So you're welcome. If you have any questions, you can ask now, or you can later ask Maria or write to Maria if you have any questions around it. Если у вас есть вопросы сейчас, вы можете задать их сейчас, или потом вы можете написать Марии, которая на эти вопросы вам предоставит ответ.